And I am Dushant. So, what is this channel? It is another travel channel? No, it is not. Yes, as you know, we have faced a terrorist attack on April 21st. So, after that, our tourism has gone down. So, what are we trying to do? Encourage you guys to come and visit our country again. So, hope you guys subscribe to the channel. Thank you so much. Hello, good morning යාළුවනේ. ටිකක් අද ඊතර දවසක් මේ වාන්දරත් මීදුවත් එක්ක ඉතින් දැන් මේ අපි බබරකන්ද ඇල්ලට යන ගමන් ඉන්නේ වටේට මීදුම මගේ අපේ දුෂාන්ත් ඉන්න දුෂාන්ත් කියයි කැමෙල්ලලි විස්තරේ මොකක්ද අපි අද උඩට ගිහිල්ලා කතා කරමු ඊතර විස්තර දුෂාන්ත් இந்த காலை பொழுதுல நாங்கள் பம்பரக்கந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு போய் கொண்டிருக்கோம். மேலே போயிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரொம்ப காலையில் ரொம்ப கூடுதலாக ஒரு பனிமூட்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கோம். பார்ப்போம். Good morning everyone. Now the time is 7:50 AM. We are in Babarakanda waterfall. So what we going to do is we're going to the top of the waterfall to see what's there. Let's go. Hello guys, welcome to Sri Lanka. Now looking to see the most waterfall in Sri Lanka. Babarakanda waterfall. This is a view. ලියලා තියෙනවා මේක කරන්න එපා මතයක් විතරක් ඉතුරු කරලා යන්න எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம் நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கிறது வந்து இலங்கையில் விவரமான நீர்வீழ்ச்சியான பம்பரக்கந்த நீர்வீழ்ச்சி இயற்கையானது மிகவும் அழகாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து குப்பைகளை போடுறதும் இந்த மரங்களில் அவங்களோட பெயர்களை எழுதி வைக்கிறதும் இந்த இயற்கையை மாசுபடுத்துகிற மாதிரி செயல்களாக தெரியுது அதனால இதுகளை தவிர்க்குமாறு நாங்கள் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். බේකස් පෙන්ඩ යන ගමන් ඉන්නේ ඉන්න උස කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ මොකද ගොඩක් උසකින් ඉන්නේ පාර පේන්නේ නැත්තර තරමට දැන් වටේම මීදුම අපි ඔයාලගේ පස්සේ හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Hello everyone, we are in Baker's Bay, one of the most beautiful places in our country, and not also we can see the scenery. This is covering all the time, but now you can see the estate down there and 3 waterfalls and a river over there, and we walked here for about 14 kilometers. අපි මුලින් කිව්ව විදියට
දැන් මුළු පළාතම මීදුවෙන් ඇරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්සේ තියෙන කිසිම දෙයක් දැන් පේන්නේ නැහැ. දුෂාන්ත ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා විදිහට අපිට ඈතත් පේනවා. නමුත් දැන් මේ වෙද්දි කිසිම දෙයක් අපිට ළඟ තියෙන දෙයක්වත් පේන්නේ නැහැ. මොකද මීදුව.